Okay, இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ்ல இன்னொரு செக்மெண்ட் பார்க்க போறோம். I am sure you enjoyed doing all the segments so far. We have done parts of speech and each and every part we did in detail, and now you know how to frame sentences, how to rephrase the sentences and how to speak fluently, isn't it? I think a sort of fluency you would have got by now. Now we are going to check the common errors that you make. அதாவது சிறு சிறு தவறுகள் நம்ம சென்டென்சஸில் கிராமட்டிக்கல் எரர்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம பேசும்போது அது எதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். I am going to give you some sentences, okay, and you have to spot the error in it. And if you learn through your errors, it's always better to remember. It's easier to remember when we learn through our errors. Even in life, when we make a mistake and we learn a lesson through it, we will never forget it and we will never commit that mistake again. Actually, they say Einstein, just to invent an electric bulb, he had so many experiments done. And so many experiments failed, and at last he found this electric bulb, and he actually had to go through so much of correction that he remembered it better and he achieved a better result. Same way we have to learn through our mistakes. Okay, now we are going to learn through our mistakes. Let's see what we are going to do. Okay, I am going to give you 5 sentences now, and let's spot the error and then we will correct it. Okay, let's go on. Error spotting. What is error? Mistake. Okay, தவறு. தவறுகளை திருத்துதல். Okay, error spotting. She is a MSc in chemistry. Okay. First you take down the sentences, then we will spot the error and correct it. Okay. Though he is rich, but he is happy. Though he is rich, but he is happy. Have you written? She placed the book in the table. See, these are the common mistakes that we make when we speak or when we write in English. That's why we are going to correct it. I prefer coffee than tea. Sometimes you may wonder, what is a mistake? It's correct only. No. There are grammatical mistakes. We are going to work it out. Physics are
interesting subject. Okay, I'll read out the sentences now. She is a MSc in chemistry. அவள் chemistry என்ற பாடத்தில் MSc டிகிரி வாங்கியிருக்கிறாள். Though he is rich, but he is happy. அவன் பணம் நிறைய இருந்தாலும் அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான். ஓகே, ஆக்சுவலி இந்த though he is rich வந்து I will make it poor, அப்போ it will make sense. கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணி, though he is poor but he is happy. ஓகே, அவன் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறான் ஆனால் சந்தோஷமாக இருக்கிறான். She placed the book in the table. இதில் எல்லாம் தப்புங்க இருக்குது. You have errors in it. She placed, அவள் புக்கை மேஜை மேல் வைத்தாள். மேஜை மேல் வைத்தாள். ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன மிஸ்டேக் எழுதியிருக்கோம்னு நீங்கள் பாருங்கள். I prefer coffee than tea. இங்கேயும் மிஸ்டேக் இருக்குது. ஆனால் இந்த சென்டென்ஸினுடைய அர்த்தம் என்னென்னா, காஃபியை எனக்கு டீயை விட காஃபி எனக்கு பிரியம். ஓகே, நான் அதை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். ஃபிசிக்ஸ் ஆர் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட். ஃபிசிக்ஸ் பாடம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங், ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பாடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே என்ன மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, பாருங்க, she is a MSc in chemistry. நான் ஏற்கனவே நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன், we have to use a, an and the, that is a and an according to the sound. Before any consonant sound we use a, and before any vowel sound we use an, isn't it? Okay, not before all vowels and consonants, but sound. We are very particular about the sound. Okay, she is a MSc. MSc. MScக்கு வந்து நம்ம என்ன எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறோம்? MSc இப்படி தான் சொல்கிறோம் இல்லையா? M. So இது vowel sound. So before a vowel sound, what should we write? What should we write here? An. Okay, so the mistake is here. So we'll rewrite the sentence. She is an MSc in chemistry. She is an MSc in chemistry. Okay, so இப்போ புரிஞ்சுதா? What was the error? We should have used an. So even when you talk, you have to speak correctly. She is an MSc in chemistry. We can't say she is a MSc in chemistry. No, she is an MSc, M, okay, in chemistry. Do you understand? Okay. Now next sentence we are using though. Though, although, even though, all these we use for complex sentences, and for compound sentence we join two sentences by using but or and. Okay, now here we find though and also but. We cannot have both in a sentence. Though he is poor but he is happy. Okay, we cannot have both. So either we have to use though or we have to use but. Okay, so though he is poor, he is happy. Okay, அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் அவன் மிகுந்த சந்தோஷமாய் இருக்கிறான். So either we have to cut this or this. ஏதாவது ஒன்றை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். Okay, we cannot use though he is poor but he is happy. We can say he is poor but he is happy, or though he is poor he is happy. Okay, so ஏதாவது ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணணும். So the errors are using two conjunctions. This is a subordinate conjunction, this is a coordinate conjunction. Okay, so எதை கட் பண்ணலாம்?
we'll cut but, okay. இதை cut பண்ணிட்டு we'll use though he is happy, though he is poor. Comma, but எடுத்துட்டு he is happy. Do you understand? புரியுதா உங்களுக்கு? ரெண்டு conjunctions இருக்கக்கூடாது ஒரு short sentenceல. So though he is poor, he is happy, or he is poor but he is happy. ஏதாவது ஒன்று தான் யூஸ் பண்ணணும். Do you understand now? Okay, now next sentence. She placed the book in the table. இது அடிக்கடி the preposition in is a preposition. இதில் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுறது ரொம்ப சகஜம். ஓகே, இன்னுனா இதுக்குள்ளேயாவது வைக்கிறது. ஓகே, இப்போ she placed a book in the drawer on the table or அந்த மாதிரி சொல்லலாம். நம்ம ஒரு மேசை மேலே தான் நம்ம புக்கை வைக்கணும். நான் அதுக்கு தான் தமிழில் சொல்லும் போது அவள் அந்த புத்தகத்தை மேசை மேல் வைத்தாள். மேலுன் போது இன் எப்படி வரும் இல்லை? ஸோ இன் வந்து உள்ளே வைக்கிறது. The train went into the tunnel or in the tunnel. அந்த மாதிரி உள்ளே போகிறதுக்கு தான் இன்னுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து என்ன எழுதணும் இங்கே? on. புரியுதா? she placed the placeனா வைக்கிறது. she placed the book on the table. So there is an error in the preposition. She placed the book on the table. Do you understand now? The prepositions should be used in proper subject and proper order. Otherwise the whole meaning changes. It is not grammatical when you use in here. Okay, she placed the book on the table. அவள் புத்தகத்தை மேசையின் மேல் வைத்தாள். Okay, in case I say the cat jumped over the wall, அதுக்கு பதில் the cat jumped on the wall or the cat jumped in the wall அப்படின்லாம் சொன்னால் தப்பு. Okay, so prepositions you have to use it correctly. இல்லைன்னா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து கிராமட்டிக்கலாக இல்லாமல் தப்பாக எரர் மிஸ்டேக் ஆயிரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். இதில் என்ன தப்புன்னு கேட்பீங்க. ஐ ப்ரெஃபர் காஃபி தேன் டீ. மெனி பீப்புள் மேக் திஸ் மிஸ்டேக். ஐ ப்ரெஃபர் சாரி தேன் சல்வார். ஐ ப்ரெஃபர் ஜீன்ஸ் தேன் ஆர்டினரி பேண்ட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க, தப்பாக சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் ராங். I prefer coffee than tea is wrong. So where is the mistake? Prefer is correct. Okay, idhula dhaan thappu. Okay, than. Whenever you say talk about your preference, you have to say I prefer this to that. Okay, so I prefer coffee to tea. Okay, I prefer sari to salwars. I prefer skirt and blouse to jeans. Okay, you should not use than. Okay, take down. I prefer coffee to tea. Okay, so 4 sentences. எனக்கு டீயை விட காஃபி தான் அதிக விருப்பம். ஓகே, ஐ ப்ரெஃபர் காஃபி டு டீ. டீயை விட காஃபி தான் எனக்கு விருப்பம், விரும்பி அருந்துவேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஃபிசிக்ஸ் ஆர் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட். நான் ஃபிசிக்ஸ்ன்ற எங்கெல்லாம் எஸ் இருக்குதோ அதெல்லாம் ப்ளூரல்னு நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஈஸியாக. மேத்தமெட்டிக்ஸ், physics
இது எல்லாமே எஸ்ல முடியறனால ப்ளூரல் நினச்சிட்டு ஆர் போட்டுரும். ஓகே, physics are an interesting subject. இது நிறைய பேர் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆர் மை இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இட் ends in S. Other subjects they end only in Y, chemistry, English, Hல முடியுது, Yல முடியுது, Tamil ends in L, but only physics and mathematics ends in S, and people confuse themselves and they put an R over there. R is a plural verb, isn't it? So physics are an interesting subject. நம்ம இங்கே ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி தான் பேசுகிறோம், ஆனால் இங்கே எஸ்ல முடிகிறதுனால அந்த வேர்டு you are thinking that it's a plural word. Okay, so the error is here. So இங்கே என்ன போடணும்? Physics is an interesting subject. Physics is an interesting subject. Okay, how many of you got at least 1 or 2 correct? At least இந்த 5ல் at least 2 இல்லாட்டி 3 கரெக்ட் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா வெரி குட், நிறையா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க. 1 2ன்னா you have to improve. So I am going to give you some more sentences. இது காமன் எரர்ஸ், நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுற அந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் கொடுத்து அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். That will help you to speak English well and also write English well. Okay? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் 5 சென்டென்சஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நீங்கள் நிறைய அந்த எரர்ஸ் நம்ம படிக்கிறதுலேயே நீங்கள் நிறைய சென்டென்சஸ் எப்படி கரெக்டாக இங்கிலீஷில் பேசணுன்றதை நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 5 சென்டென்சஸ் பார்த்தோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் 5 சென்டென்சஸ். ஓகே, நான் இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து கடைசியில் வந்து நீங்கள் எல்லாம் ஃபுல்லும் கரெக்டாக வாங்கினீங்கன்னா அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஓகே, shall we go now for the next set of 5 sentences? Okay. They congratulated நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்மில் சொல்லும்போது கன்க்ராட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஆனால் நம்ம மொத்தமாக எழுதும்போது congratulated him for winning the match. Okay, they congratulated him for winning the match, or they congratulated him for okay, I'll just rewrite the sentence again. They congratulated him for his success. I'll write. They congratulated him for his success. அவனுடைய வெற்றிக்கு அவர்கள் அவனை வாழ்த்தினார்கள். Okay, they congratulated him. I'm telling you again, congratulated தான் எழுதணும், பட் congrats அப்படின்னு நம்ம யார்கிட்டயா சொல்லும் போது டிஎஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். இதில் எது தப்புன்னு கண்டுபிடிங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், the news are the news are good to hear. Okay, நியூஸ்னா என்ன தெரியுமா? செய்தி. இது செய்தி வந்து நம்மளுக்கு நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் நியூஸ் மேகசின், டிவியில் நியூஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். இந்த NEWS இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்டட் ஃப்ரம் நார்த்,
east, west and south. இது நாலும் என்னது? directions, 4 directions. எல்லா இடத்துல இருந்தும் ஏதாவது செய்தி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதை கொண்டாடுறது தான் நியூஸ், செய்தி. ஓகே, சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட்ஸஸ் என்ன நடக்குதுன்ற எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் நியூஸ். ஓகே, த நியூஸ் ஆர் குட் டு ஹியர். ஓகே, இதில் என்ன மிஸ்டேக்குன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு next one. Each of the girls were given a cycle. இப்போது நம்மளுடைய முதலமைச்சர் வந்து எல்லாருக்கும் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் சைக்கிள் கொடுக்குறாங்க. ஈச் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் வர் கிவன் அ சைக்கிள். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒரு சைக்கிள் கொடுத்தார்கள். ஓகே, சைக்கிள் கொடுக்கப்பட்டது, வர் கிவன். ஓகே, இதில் என்ன எரர்னு நீங்கள் நல்லா வாசித்து பாருங்கள். எரர்னா என்னது? மிஸ்டேக், தவறு, பிழை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Mr. Das is a honorable man. Mr. Das is a honorable man. Okay, இதில் என்ன தவறுன்னு பாருங்க. ஆனரபிள்னா என்னன்னு தெரியுமா? ரொம்ப மதிப்பிற்குரிய. மிஸ்டர் தாஸ் என்பவர் ஒரு மதிப்பிற்குரிய மனிதன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். neither Ravi nor I are going for the movie for or party. Okay, neither ரவியோ நானோ அந்த பார்ட்டிக்கு போக போகிறோம். neither Ravi nor I are going for the party. நாங்கள் இரண்டு பேருமே பார்ட்டிக்கு போக போவது இல்லை. neither nor நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன். either or, neither nor இதெல்லாம் வந்து ப்ரெப்போசிஷனில் வரும் இல்லையா? ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ neither nor வந்து உங்களுக்கு இட் ஜாயின்ஸ் டூ சென்டென்சஸ். ப்ரெப்போசிஷன் வந்து ஆன், ஆட் அதெல்லாம். neither nor, either or நான் உங்களுக்கு வேறு ஒரு இதில் சொல்லி கொடுத்தேன். என்னதுன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். ஓகே, கன்ஜங்ஷனில் கோரிலேட்டிவ் கன்ஜங்ஷன் சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே, neither Ravi nor I are going for the party. ஓகே, இப்போ இதில் என்ன மிஸ்டேக்குன்னு கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? they congratulated him for his success. இதில் என்ன தப்பு இருக்குது? இது சரிதானே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க. இல்லை, இது தப்பு. for his success தப்பு. they congratulated him on his success. ஓகே, அதுதான் கரெக்ட். ஓகே, இது நான் இங்கே எழுதுகிறேன். they congratulated him. they congratulated him. இங்கே என்ன எரர்? இது for தப்பு. எப்போவுமே on his success. ஓகே, சரிங்களா?
ப்ரெப்போசிஷனில் எவ்வளோ நீங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஃபார்க்கு பதில் இங்கே ஆன் தான் போடணும். ஸோ டோன்ட் மேக் தட் மிஸ்டேக். ஓகே, ஸோ தே கங்க்ராச்சுலேட்டட் ஹிம் ஆன் ஹிஸ் சக்ஸஸ். ஃபார் எப்போவுமே சொல்லாதீங்க. குட் English speaker will never make all these mistakes. நல்ல இங்கிலீஷ் ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய எந்த நபரும் இந்த மாதிரி சிறு சிறு தப்புகள் பிழைகள் செய்ய மாட்டாங்க. ஓகே, the news are good to hear. இந்த செய்தி ரொம்ப நல்ல செய்தி, கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். நியூஸ்ன்றது சிங்குலரா ப்ளூரலா? நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இன்ஃபர்மேஷன் கேதர்ட் ஃப்ரம் நார்த், ஈஸ்ட், வெஸ்ட் அண்ட் சவுத் நியூஸ். ஓகே, இதுதான் நியூஸ்ன்னு இருக்குது. இட்ஸ் குட் டு ஹியர். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த செய்தியை கேட்கும் போது அப்படின்னு. நம்ம செய்திகள் வாசிப்பது அப்படின்னு டிவியில் பார்க்குறோம். செய்தியும் சொல்லலாம், செய்திகளும் சொல்லலாம், ஆனால் அது தமிழில். பட் இங்கிலீஷில் வந்து சிங்குலர் ப்ளூரல் எல்லாமே நியூஸ் தான். ஓகே, நியூன்னு சொன்னால் அது அர்த்தம் கிடையாது, அது வேறு அர்த்தம். நியூஸ்ன்றது வந்து போத் ஃபார் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் we use the word news. So the news are good. இப்போ வந்து எப்போவுமே நியூஸ் வந்து நம்ம சிங்குலர் ஆர் ப்ளூரலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் அதுக்கு நம்ம வேர்ப் வந்து சிங்குலர் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ த நியூஸ் இஸ் குட் டு ஹியர், நாட் ஆர் குட் டு ஹியர். ஓகே, இப்படி சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப ஐயோ இந்த ஆளுக்கு இங்கிலீஷே தெரியலன்னு நினச்சிக்குவாங்க. ஸோ த நியூஸ் இஸ் குட் டு ஹியர். இந்த செய்தி ரொம்ப அருமையான செய்தி, கேட்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. அதே இது செய்திகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது, இங்கே நியூஸ்ன்னு சொல்லும் போது அது டுகெதர் வி யூஸ் இட் ஃபார் ப்ளூரல் ஆல்சோ. இந்த செய்திகள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதனால் நீங்கள் ஆனால் வேர்ப் வந்து இஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The news is, இதுதான் மிஸ்டேக், is good to hear. புரியுதா? I hope you understand. Okay, next one. Each of the girls were given a cycle. இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் each of the girls, இந்த ஆக்சுவலி each of the girlsன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த பெண்களில் இந்த பெண் குழந்தைகளில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சைக்கிள் கொடுக்கப்பட்டது. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஈச்னா ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தான் சொல்கிறோம். ஏன் ஈச் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ்ன்னு யூஸ் பண்ணுறோம்? சில பேர் இதுலேயும் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க, ஈச் ஆஃப் த கேர்ள் அப்படின்னு. நிறைய பெண்களில் ஒவ்வொருத்திக்கும். ஓகே, ஸோ ஈச் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். ஈச் ஆஃப் த பாய்ஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். ஓகே, ஈச் ஆஃப் த பாய், ஈச் ஆஃப் த கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, ஈச் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ். ஆனால் இங்கே வந்து மிஸ்டேக் இருக்குது. வேர்ட் ஒவ்வொருன்னு சொல்லும் போது எப்படி ப்ளூரல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ ஈச் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் was given a cycle. So each girl was given a cycle. ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒரு சைக்கிள் கொடுக்கப்பட்டது, அதுதான் அர்த்தம். ஓகே, each of the girls was given a cycle. Do you understand now? Okay, ஸோ ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒரு சைக்கிள் கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஈச் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் ஆர் ஈச் ஆஃப் த பாய்ஸ், ஈச் ஆஃப் த மென், ஈச் ஆஃப் த விமென், இங்கே வந்து ப்ளூரல் தான் வரணும் ஈச் யூஸ் பண்ணாலும். ஆனால் வேர்ப் வந்து சிங்குலர் தான் வரணும். ஓகே, இதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சே சொல்லி கொடுத்தேன். வேர்ப்னா என்ன, நவுன்னா என்ன, ப்ரெப்போசிஷன்னா என்னென்னு, ஸோ தட் நீங்கள் தரோவாக இருப்பீங்க. நம்ம இந்த டிவிடி முடிகிறதுக்குள்ளே நீங்கள் தரோவாக எக்ஸ்பர்ட் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கராக ஆகிடுவீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். மிஸ்டர் தாஸ் இஸ் அ ஆனரபிள் மேன். நம்ம மிஸ்டர் தாஸ் சொல்லலாம், அப்துல் கலாம் கூட, டாக்டர் அப்துல் கலாம் கூட சொல்லலாம். இவங்கெல்லாம் என்னது,
மதிப்பிற்குரிய மனிதன். ஓகே, மிஸ்டர் தாஸ் இஸ் அ ஆனரபிள் மேன். இதில் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது? ஒரு மிஸ்டர் தாஸ் ஒருத்தர் தான், ஆனரபிளும் மதிப்பிற்குரிய, இதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இஸ் அ, இதில் தான் மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஏன்? why is a mistake here? Because of the pronunciation. Honorable, we don't say honorable. இந்த வார்த்தை HONOUR, அப்புறம் honest HONEST, இதுக்கெல்லாம் வந்து H வந்து சைலண்ட். இது வந்து நம்ம ப்ரனன்ஸ் பண்ணுறதே இல்லை. ஆனரபிள் அப்படின்னு தான் நம்ம ப்ரனன்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, புரியுதா? அதனால் ஆனரபிள்னு சொல்லும் போது என்ன ப்ரனன்சியேஷன் சவுண்ட் வருது? ஓ, ஆனரபிள். ஸோ அப்போது பிஃபோர் அ vowel sound what should we use? An, isn't it? Do you understand now? Mr. Das is an honorable man. Okay, don't make this mistake at all. Honorable, honest, இதெல்லாம் H வந்து silent. அதை நம்ம ப்ரனன்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஹானஸ்ட் மேன், ஹீ இஸ் அ ஹானரபிள் மேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஆனரபிள். ஓகே, ஸோ ரைட் டவுன், மிஸ்டர் தாஸ் இஸ் an honorable. Okay, now this is correct. புரிஞ்சுதா? மிஸ்டர் தாஸ் இஸ் an honorable man. ஓகே, இப்போ இது வரைக்கும் ஏதாவது 1-2 கரெக்ட் வாங்கியிருக்கீங்களா? ஓகே, பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். The last sentence for this. Neither Ravi nor I are going for the party. Okay, இதில் வந்து என்ன தப்பு? ரவியோ அல்லது நானோ பார்ட்டிக்கு போவது இல்லை. ஓகே, both of us are not going. இப்போ நம்ம சொல்லும் போது ரவி அண்ட் ஐ ஆர் நாட் கோயிங் ஃபார் த பார்ட்டின்னா ஆர் யூஸ் பண்ணலாம். பட் இந்த நைதர் நார் யூஸ் பண்ணும்போது 2 சிங்குலர் இது வேர்ப் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிறத விட்டுட்டு இங்கே என்ன நம்ம எழுதுகிறோமோ அந்த ப்ரோனவுனுக்கு பக்கத்தில் எது வருமோ அதுதான் சிங்குலர் நவுனை யூஸ் பண்ணணும், சிங்குலர் வேர்பை யூஸ் பண்ணணும். புரியுதா? இப்போ நைதர் ரவி இஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சிங்குலர்னா, ஐக்கு என்ன சொல்லுவோம்? ஆம், இல்லையா? ஸோ இங்கிலீஷ் இஸ் அ வெரி ஃபன்னி லாங்குவேஜ். நைதர் ரவி நார் ஐ ஆம் கோயிங் ஃபார் த பார்ட்டி. ரொம்ப வினோதமான ஒரு லாங்குவேஜ். ரவி இஸ் கோயிங்னு வரும், ஆர் ஷீ இஸ் கோயிங், ஹீ இஸ் கோயிங் எல்லாம் வரும். பட் ஐ ஆம். Okay, so according to that, the verb should agree with the subject. இது வந்து subject, or here it is a pronoun which is used as a subject here. Ravi and I are subjects. இப்போ neither Ravi nor I ன்னு வரும்போது இதுதான் நம்மள வேர்புக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வேர்பை யூஸ் பண்ணணும். புரியுதா? இப்போ நான் எழுதுகிறேன். Let's see. Neither Ravi nor I am going for the party. Okay, 5 sentencesல யாரெல்லாம் full correct வாங்குறாங்க? இதெல்லாம் தான் மிஸ்டேக்ஸு. each of the girls was given the news in 1 2 3 4 5 mistakes நம்ம மார்க் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது இதில் உள்ள மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு இனிமேல் இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாமல் கரெக்ட் இங்கிலீஷை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்காக தான் நான் இந்த சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, are you sure of these sentences now? இந்த மாதிரி இந்த சென்டென்ஸோ அல்லது இந்த மாதிரி சென்டென்சஸோ நீங்கள் இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிழைகளை நீங்கள் தயவு செய்து
செய்யாதீர்கள். இதுதான் கரெக்ட் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ். ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம 2 sets of 5 sentences பார்த்துருக்கோம். இப்போ இன்னொரு செட் ஆஃப் 5 sentences பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து எப்படிலாம் எரர்ஸ் நம்ம ஸ்பாட் பண்ணி, அதாவது ஸ்பாட்டிங்னா கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே எப்படி நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதை திருத்துறதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே பார்க்கலாமா? இன்னொரு செட் ஆஃப் 5 sentences. If he had walked fast, he would reached early. Okay, if he had walked fast, he would reached early. இதில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது. எங்கே இருக்குதுன்னு ஐ திங்க் நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். ரொம்ப வேகமாக அவன் நடந்திருந்தால் அவன் சீக்கிரம் போய் சேர்ந்திருப்பான். அவனுடைய டெஸ்டினேஷன், அவனுடைய இடத்துக்கு சீக்கிரம் போய் சேர்ந்திருப்பான். ஓகே, she is wearing a, நான் இப்போ என்ன வாட்ச் கட்டியிருக்கேன்? HMT வாட்ச். She is wearing a HMT watch. ஓகே, இதில் என்ன மிஸ்டேக்குன்னு யோசித்து பாருங்கள். ஓகே, வேறு என்ன? நம்ம வந்து உங்களுக்கு ப்ரனன்சியேஷனில் நிறையா இது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதாவது ஏ அண்ட் த எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணோன்ட்டு. இப்போ நம்ம இன்னொரு இது நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் ஆர்டிகிள்ஸில் they studied in an university that was popular. That was famous. Okay, அவர்கள் ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தார்கள். ஓகே, they studied in an university that was famous. ஓகே, இதுக்குள்ளே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மிஸ்டேக்கை. நம்ம இந்த மாதிரி எரர்ஸ் நம்ம படிக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய அந்த மாதிரி கரெக்ட் சென்டென்சஸ் பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். The teacher gave him a lot of advices. The teacher gave him a lot of advices. அந்த ஆசிரியர் அவனுக்கு நிறைய அறிவுரைகளை கூறினார். ஓகே, have you found out where the mistake is? இல்லையா? ஓகே, we'll discuss it now. Next sentence. She is confident on her success. இது நான் முதல்ல ஒன்று கொடுத்தேன். இதை நீங்கள் congratulated him
for his success இருந்துச்சு, அதை they congratulated him on his success னு கொடுத்தேன். இப்போ வந்து நான் on எழுதியிருக்கேன், பார்க்கலாம். She is confident on her success. ஓகே, இதில் என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ்னு இப்போ நீங்கள் பார்த்து அதை எழுத போகிறீங்க. If he had walked fast, he would reach early. இதில் எது தப்பு? If he had walked fast, he would have reached early. Okay, would have perfect tense use பண்ணணும். Tensesலாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Past perfect tense. Okay, so அதுதான் இங்கே error. Okay, I'll circle it. இங்கே வந்து இப்படி ஒரு would have வரணும். If he had walked, இங்கே வந்து had வந்துச்சுன்னா would have இங்கே வரும். ஓகே, walked fast, he would have reached early. Okay, have you understood? இப்போ வாசிச்சு பாருங்க. If he had walked fast, he would have reached early. Okay, that's the correct way of saying it. She is wearing a HMT watch. இந்த ஆல்ஃபபெட்டை வந்து ஹெச்னு சொல்கிறோம் நம்ம. ஆக்சுவலாக இது இந்த ப்ரனன்சியேஷன் வந்து சில ஆல்ஃபபெட்ஸில் சில லெட்டர்ஸ், அதாவது ஹெச், இங்கே எழுதுகிறேன் நான், இதை வந்து இசட் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க, அதுவும் தப்பான ப்ரனன்சியேஷன். இது ஹெச்ன்றாங்க, அதுவும் தப்பான ப்ரனன்சியேஷன். இதனுடைய ப்ரனன்சியேஷன் வந்து ஹெச், இந்த மாதிரி தான் ப்ரனன்ஸ் பண்ணும், ஹெச். அண்ட் இது வந்து ஜி, ஓகே, ஜெட் ஆர் ஜி, ஜெட் ஆர் ஜி, இது ஹெச். ஸோ இதில் வந்து என்ன ப்ரனன்சியேஷன் வருது? கான்சனண்டா வவல் சவுண்டா? இதில் வவல் சவுண்ட். ஸோ இங்கே வந்து ஹெச்எம்டின்றது தப்பு, HMT. ஸோ என்ன ப்ரனன்சியேஷன் இங்கே வருது? vowel pronunciation. ஸோ இங்கே வந்து an யூஸ் பண்ணும். ஸோ she is wearing, நான் எப்படி ப்ரனன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். டபிள்யூவில் தொடங்குற எல்லா வேர்ட்ஸுக்குமே wearing, டபிள்யூக்கு round your lips and pronounce the word wearing, wear. ஓகே, அதே இது வீல சொல்லும் போது இந்த பல்லுனால கீழ் உதடை கடித்து வேன், வெயின், அதெல்லாம் நம்ம அப்படி ப்ரனன்ஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி நீங்கள் டபிள்யூ வேர்ட்ஸை ப்ரனன்ஸ் பண்ணக்கூடாது. wearing, wear, which, when. Okay, she is wearing an HMT watch. புரியுதா? இப்போ எப்படி நீங்கள் அதை ப்ரனன்ஸ் பண்ணணுன்ட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். They studied in an university that was famous. ஓகே, இதில் என்ன மிஸ்டேக்? அகெயின் ப்ரனன்சியேஷன் தான். யூனிவர்சிட்டின்றது வந்து யூனிவர்சிட்டி, இது வந்து யூனிவர்சிட்டி வந்து யூவில் தொடங்கினாலும் இட் ஹேஸ் அ ப்ரனன்சியேஷன் ஆஃப் ஒய். ஓகே, தோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அ யூ விச் இஸ் அ vowel, it has a pronunciation of y, a consonant. Okay, university. That is why we do not use an here. Okay, we have to use a. Okay, புரியுதா?
they studied in a university, not an university. தயவு செய்து an university ன்னு சொல்லிராதீங்க. ஏன்னா u pronunciation is a consonant pronunciation, so we have to use a. அவர்கள் மிக பிரபலமான ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தார்கள். They studied in a university that was famous. Okay, I'll clean all this. இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இதை நான் க்ளீன் பண்ணிடுறேன். H Z இதெல்லாம் மேல் நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் H, it is not H. Okay. Okay, next sentence. The teacher gave him a lot of advices. இதில் என்ன தப்பு? டீச்சர் எப்போவுமே அட்வைஸ் தான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா? ஆசிரியர் எப்போவுமே ரொம்ப அட்வைஸ் கொடுப்பார். எல்லா ஆசிரியர்களும் அப்படி தான். ஓகே, the teacher gave him a lot of advices. அட்வைஸஸ்ன்னு சொல்லவே தேவையில்லை. அட்வைஸ்னாலே நிறையா அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்கிறோம். அதை வந்து இங்கேயே லாட்டுன்னு வருது. ஏன் அட்வைஸஸ் யூஸ் பண்ணோம்? தேவையே கிடையாது. ஓகே, ஸோ த டீச்சர் கேவ் ஹிம் அ லாட் ஆஃப் அட்வைஸ். நிறையா அட்வைஸ் கொடுத்தாருன்னு போது இங்கே லாட் போதும். இங்கே வந்து எஸ் போடணும்னு தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ the teacher gave him a lot of advice. ஸோ நிறையா மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொன்னால் லாட் ஆஃப் ரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. லாட் ஆஃப் ரெயின். There was a lot of rain yesterday. Okay, rainsன்னு சொல்கிறது, advices சொல்கிறது, இதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, the teacher gave him a lot of advice. இங்கே தான் மிஸ்டேக் இருக்குது. அதை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிடணும். ஓகே, next one. She is confident on her success. இங்கே வந்து இந்த சென்டென்ஸில் ஆன் வரக்கூடாது. நான் முந்தைய செட் ஆஃப் சென்டென்சஸில் they congratulated him on his success ன்னு சொன்னேன். பட் she is confident, இங்கே வந்து ஆன் கிடையாது, of her success. ஓகே, she is confident of her success. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவளுக்கு ரொம்ப தெளிவாக அவளுடைய வெற்றியை அவளுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கிறாள். வெற்றி கிடைக்கும்ன்றதில் ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கிறாள். ஓகே, ஸோ ஷீ இஸ் கான்ஃபிடெண்ட் ஆஃப் ஹர் சக்ஸஸ். இப்போ இந்த சென்டென்சஸ் எப்படிலாம் நம்ம கரெக்டாக எழுதணுன்றது கற்றுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். திஸ் இஸ் த தேர்ட் செட் ஆஃப் சென்டென்சஸ். இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு நிறையா சென்டென்சஸ் ஏன் கொடுக்குறேன்னா, வேறு வேறு வகையாக உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணக்கூடிய சென்டென்சஸ் நான் கொடுத்தேன்னா, இது வந்து இதே பிழைகளை நீங்கள் திருப்பி செய்ய மாட்டீங்க. கரெக்டாக நீங்கள் இங்கிலீஷை நீங்கள் பேசுவீங்க, எழுதுவீங்கன்றதுக்காக தான். ஓகே, ஸோ இஃப் he had walked fast, he would have reached early. She is wearing an HMT watch. They studied in a university that was famous. The teacher gave him a lot of advice. She is confident of her success. Okay, is that clear? Okay, now we will go on to the next set of sentences. Okay, நம்ம இப்போ next set of 5 sentences இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். I am sure these sentences, correcting these sentences are very helpful.
உங்களுக்கு நிச்சயமாக ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம எரர்ஸ் ஸ்பாட் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணுறது, உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸே பண்ண மாட்டீங்க. அதனால் இன்னொரு 5 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன். இது ரொம்ப காமன் சென்டென்ஸ். நம்ம வந்து எஸ்ஏலலாம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கும்போதோ எல்லாம் இது சென்டென்ஸ் எழுதுவாங்க. இதில் உள்ள மிஸ்டேக்கை இப்போ பார்க்கலாம். The cow is an useful animal. எது மிஸ்டேக்குன்னு கண்டுபிடிங்க. Second sentence, Mary is superior than Janaki in drawing. Okay, Mary is superior than Janaki in drawing. Okay, third sentence, she said that she can drive a bike. She said that she can drive a bike. Next one. We sell all kinds of furniture. We sell all kinds of furnitures. Okay, working hard and he passed. Okay, now you see 5 sentences. Shall we read now? The cow is an useful animal. பசுவானது மிகவும் உபயோகமான விலங்கு. Mary is superior than Janaki in drawing. Mary ஜானகியை விட வரைவதில், படம் வரைவதில் மிகவும் கெட்டியானவள், நேர்த்தியானவள். She said that she can drive a bike. She said that she can drive a bike. அவள் சொன்னாள் என்னவென்றால் அவள் ஒரு பைக், அதாவது 2 வீலரை நன்றாக ஓட்டுவேன் என்று சொன்னாள். ஓகே, we sell all kinds of furnitures. நாங்கள் எல்லா விதமான ஃபர்னிச்சரும் நாங்கள் விற்போம். ஓகே, working hard and he passed. இதுலேயும் மிஸ்டேக் இருக்கு. கடினமாக உழைத்து அவன் தேர்ச்சி பெற்றான். working hard and he passed. ஓகே, ஸோ நம்ம இதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? Have you found any mistakes in any of these sentences? If not, then you are still not very sure. So we have to see. இப்போ இது வந்து I tell you there is a mistake in an. ஏன்னா
நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். யூஸ்ஃபுல் வந்து YU ப்ரொனன்சியேஷன், யூஸ்ஃபுல். ஸோ இது வந்து கான்சனன்ட் சவுண்ட். திஸ் இஸ் அ கான்சனன்ட் சவுண்ட். வவல் சவுண்டுக்கு முன்னால் தான் ஆன் யூஸ் பண்ணணும், கான்சனன்ட் சவுண்டுக்கு முன்னால் ஏ யூஸ் பண்ணணும். ஸோ த கவ் இஸ் a useful animal. The cow is a useful animal. Okay? ஸோ நீங்கள் இந்த யூஸ்ஃபுல்க்கு முன்னால் எந்த சென்டென்ஸ்லேயுமே யூஸ்ஃபுல்க்கு முன்னால் ஏ தான் யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், this table is a useful one, or this pen is a very useful one. தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த யூஸ்ஃபுல் என்ற வேர்டுக்கு முன்னால் please do not use an. It's wrong. Okay? Because we have YU as useful pronunciation, so it's a consonant pronunciation, so we have to use a. Okay, is that clear? So anytime you use the word useful, you have to use only a, not an. Okay, next one. Mary is superior than Janaki in drawing. Mary is superior than. So the mistake is here. Tell me what would you use? In the sentence la than da pidai, இதை எப்படி நீங்கள் எழுதுவீங்க? Mary is superior to. ஓகே, அவளை விட இவள் ரொம்ப நேர்த்தியாக வரைவாள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் to யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, Mary is superior to Janaki in drawing. Or even in artwork, anything. So whenever you compare two people, so and so is superior to. Okay, அது நீங்கள் எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Don't say superior than. Okay, superior to. So when you compare, you should always use a preposition to. Next one. She said she can drive a bike. இது ரொம்ப காமனாக எல்லாரும் தப்பு பண்ணுறது. எப்போ வந்து பைக்குக்கு நம்ம டிரைவ்னு சொல்லவே கூடாது. ஓகே, டிரைவிங் இஸ் only with a wheel, steering wheel. 4-wheeler இதுக்கெல்லாம் தான் கார், பஸ், லாரி, ட்ரக் இதுக்கெல்லாம் தான் டிரைவ்னு சொல்கிறோம். ஓகே, பட் பைக்குக்கு வந்து சைக்கிள், பைக்குக்கெல்லாம் ரைடுன்னு சொல்லணும். ஓகே, she said that she can ride a bike. Okay, so the error is drive. புரியுதா? எப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, drive a bikeன்னு சொல்லாதீங்க. It's very very obviously wrong. Okay, so she said that she can ride a bike. Ride a cycle, ride a bike. Okay, next one. We sell all kinds of furnitures. இது நான் நிறைய ரோட்டில் பார்த்துருக்கேன். அங்கெல்லாம் போர்டு இருக்கும், இல்லாட்டி நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தால் கூட இந்த மாதிரி தப்பான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. We sell all kinds of furnitures அப்படின்னு. எப்போவுமே இந்த வேர்ட் ஃபர்னிச்சர் வந்து சிங்குலர், ப்ளூரல் எல்லாமே ஃபர்னிச்சர், எஸ்ஸே கிடையாது. சில வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி ஷீப், SHEEP, ஷீப், செம்மறி ஆடு, இதுக்கு வந்து ஷீப்ஸ்னே கிடையாது, ஷீப் தான் ப்ளூரல். அதே மாதிரி டியர், DEER, மான்கள், மான்னாலும் சரி மான்கள்னாலும் சரி DEER, அதுக்கு சிங்குலர் ப்ளூரல் எல்லாமே ஒன்று தான், எஸ் சேர்க்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஃபர்னிச்சருக்கும் ஃபர்னிச்சர்
அப்படி தான் சொல்லணும். இன்னொன்று ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து ஒரே வகையான மீன்கள் பற்றி சொல்லும்போது ஃபிஷ்ன்னு தான் சொல்கிறோம். a lot of fish. பட் விதவிதமாக வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஓகே, வேறு விதமான மீன்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபிஷ்ஷஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ வேர் இஸ் தி எரர் ஹியர்? ஃபர்னிச்சர்ஸ். Okay, do not ever use furnitures, it's only furniture. So we sell all kinds of furniture. Okay, so I hope you'll never make these mistakes again. And this is very obvious. ரொம்ப தெளிவாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மிஸ்டேக். ஒர்க்கிங் ஹார்ட் அண்ட் he passed. இந்த and வந்து இங்கே தேவையே இல்லை. ஒர்க்கிங் ஹார்ட் he passed. இங்கே and தேவையே இல்லை இல்லையா? ஸோ யூ ஹாவ் டு, அவன் கடினமாக உழைத்து தேர்ச்சி பெற்றான். அதுக்கு இங்கே கடினமாக உழைத்து அப்புறம் தேர்ச்சி பெற்றான் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்கிறது வந்து இங்கே இந்த and இங்கே இங்கிலீஷில் யூஸ் பண்ணால் அது ராங். ஓகே, ஒர்க்கிங் ஹார்ட் he passed. He passed. புரியுதா? இப்போ just check it up again. The cow is a useful animal. எப்பவுமே யூஸ்ஃபுல் என்ற வார்த்தைக்கு முன்னால் ஏ தான் யூஸ் பண்ணணும், and யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. இட்ஸ் மிஸ்டேக். Mary is superior to Janaki in drawing. Than யூஸ் பண்ணவே கூடாது. When you compare a person to another, you always அது நம்மளுக்கு this is better than that அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஆனால் so and so is superior or inferior அப்படின்னு சொல்லும்போது to தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, she said that she can ride a bike. ஸோ 4 வீலர்ஸ்க்கு தான், அதாவது ஸ்டியரிங் வீல் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தான் ட்ரைவ். ஓகே, மீதி எல்லாத்துக்கும் ரைடு. ஓகே, சைக்கிள், பைக் இதுக்கெல்லாம் ரைடு தான். We sell all kinds of furniture. இந்த வார்த்தைக்கு எஸ் சேர்க்கவே கூடாது. ஓகே, working hard he passed. Is that clear? இப்போ எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நிறைய சென்டென்சஸ் விதவிதமாக நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் ஆர்டினரி மிஸ்டேக்ஸ், நம்ம கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் போடுறோன்ட்டு. இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு இனிமேல் இந்த பிழைகளை நீங்கள் செய்யவே கூடாது. அதுக்காக தான் நான் இந்த எரர் ஸ்பாட்டிங் செக்மெண்ட்டே எடுத்திருக்கேன். இன்னும் ஒரு 5 சென்டென்சஸ் இருக்குது, அதையும் நம்ம படிச்சுட்டா உங்களுக்கு தருவாயிரும். இந்த பிழைகளே நீங்கள் செய்ய மாட்டீங்க. ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம இன்னும் ஒரு 5 சென்டென்சஸ் பார்க்க போகிறோம். ஐம் ஷுவர் யூ ஆர் நாட் போர்ட் வித் எரர் ஸ்பாட்டிங். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண தான் இந்த மிஸ்டேக்ஸை நீங்கள் செய்யாமல் ப்ராப்பர் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, இப்போ இன்னும் ஒரு 5 சென்டென்சஸ் பார்க்கலாம். The father gave his son an 1 rupee coin. The father gave his son an 1 rupee coin. The manager always come late to office.
Okay, the manager always come late to office. Okay, next one. Sita is best student in the class. Okay. A group of group of tourists visited the Taj Mahal. A group of students visited the Taj Mahal. Suresh went to abroad. ஓகே, இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தப்பு பண்ணக்கூடிய சென்டென்சஸ் நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம். The father gave his son an 1 rupee coin. தந்தை தன் மகனிடம் 1 ரூபாய் நாணயத்தை கொடுத்தார். The manager always come late to office. மேலாளர், மேனேஜர், மேலாளர், ஓகே, எப்போவுமே ஆஃபீஸ்க்கு லேட்டாக வருவார். Sita is best student in the class. Sita is best student in the class. A group of tourists visited the Taj Mahal. இது வந்து நான் பாஸ்ட் டென்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், நான் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கொடுக்க போகிறேன். A group of tourists visit the Taj Mahal every day அப்படின்னு போடுறேன். அப்படின்னா Suresh went to abroad. Okay, group of tourists. ஒரு group of tourists என்ன சொல்கிறது, ஒரு இடத்துக்கும் போகக்கூடிய குரூப் மக்கள் வந்து தாஜ்மஹலை ஒரு நாளும் நிறைய பேர் விசிட் செய்கிறார், அதாவது போய் பார்க்குறார்கள். ஓகே, சுரேஷ் வென்ட் டு அப்ராட். சுரேஷ் வெளிநாட்டுக்கு சென்றான். ஓகே, இதில் என்னெல்லாம் தப்புன்னு பார்க்கலாம். த ஃபாதர் கேவ் ஹிஸ் சன், நான் சொல்கிறேன் இங்கே தான் தப்புன்ட்டு. ஓகே, என்ன எதனால அது தப்பு? ONE 1 வந்து வவல், ஏன் வந்து ஆன் போடக்கூடாது? ஏன்னா 1 rupee காயின், அகெயின் ப்ரனன்சியேஷன் ஆஃப் 1 வந்து WON அந்த சவுண்டில் தான் வருது. 1 rupee காயின் இல்லையா? ஸோ 1 W is a consonant. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி H அதெல்லாம் எப்படி கான்சனன்ட் சவுண்ட், யூரோப்பியன், யூஸ்ஃபுல், யூனிவர்சிட்டி இதெல்லாம் Y ப்ரனன்சியேஷன் வருது. அதே மாதிரி 1 வந்து W ப்ரனன்சியேஷன் வருது. ஸோ we cannot use and there, we should only use a. Okay, the father gave his son a 1 rupee coin. The father gave his son
a 1 rupee coin. Okay? புரியுதா இப்போ? The father gave his son a 1 rupee coin. ஏன்னா 1 வந்து ONE இருந்தாலும் pronunciation வந்து W pronunciation வருது 1. ONE, WON இது எல்லாமே ஒரே pronunciation தான் 1. ஸோ இங்கே வந்து an வரக்கூடாது, A தான் வரணும். ஓகே? ஏன்னா அது consonant pronunciation. Before all consonant pronunciation, we have to use A. And before a vowel sounding word, we have to use an. Next one. The manager always come late to office. இதில் என்ன தப்பு? I'll tell you, this is a mistake. Okay? So, இதில் என்ன நீங்கள் எப்படி கரெக்ட் பண்ண போகிறீங்க? The manager always comes late to office. The manager always comes. Okay? Come na they, அதாவது plural வந்தால் come யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே மேனேஜர் ஒருத்தரை தான் சொல்லியிருக்காங்க, அதனால் comes யூஸ் பண்ணோம். They always come late to office சொல்லலாம். பட் இங்கே வந்து சிங்குலர் இருக்கிறனால சிங்குலர் verb வந்து comes. புரிஞ்சுதா? I hope you understood. Okay, now next one. Sita is best student in the class. இப்போது நீங்கள் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிசன் படித்தோம் அட்ஜெக்டிவ்ஸில். எப்போவுமே பிஃபோர் த சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, அதாவது பெஸ்ட்டுக்கு உடைய அட்ஜெக்டிவ் எது? குட். குட், பெட்டர், பெஸ்ட். ஓகே? ஆமாம், பேட், வேர்ஸ், வேர்ஸ்ட். இந்த சூப்பர்லேட்டிவ் அதாவது பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ், சூப்பர்லேட்டிவ். பாசிட்டிவ் வந்து குட், comparative better, superlative வந்து best. Okay? So, இந்த superlative degreesக்கு முன்னால் எப்போவுமே we have to use the definite article the. Please remember that. Sita is the best student in the class. Sita is best student na tappu. Okay? Sita is the best student in the class. Okay? Have you understood now? எப்போவுமே you have to use the before the superlative degree. Always remember that. Next one. A group of tourists visit the Taj Mahal every day. Now, குரூப்புன்றது வந்து இப்போ டூரிஸ்ட்ன்றது ப்ளூரல், நிறைய பேர் பற்றி சொல்கிறோம். ஆனால் a group of tourists, அதாவது ஒரு குரூப்பாக போகிற பிரயாணிகள். பிரயாணி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு இடமா போய் பயணம் செய்யும் ஆட்கள் வந்து ஒரு குரூப்புன்னு சொல்லும்போது a group, அது சிங்குலர், அதாவது இட்ஸ் அ கலெக்டிவ் நவுன். குரூப், ஹர்ட், இந்த மாதிரிலாம் கலெக்டிவ் நவுன். மொத்தமாக நம்ம நவுன்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நவுன்ஸில் படித்தோம் இதெல்லாம். ஓகே? ஸோ a group visits இன்னும் வரணும் இங்கே. சிங்குலர் வேர்ப் வந்து visits. ஓகே? புரியுதா? ஸோ I'll circle this. I'll circle this and then I'll correct it. Okay? A group of tourists visits the. ஏன்னா உங்களுக்கு ஏன்னா அர்த்தம் தெரிஞ்சு படிக்கணும். A group, it's a collective noun. Tourists visit the Taj Mahal every day சொல்லலாம். ஆனால் a groupன்னு யூஸ் பண்ணும்போது a collective noun யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே
singular verb தான் யூஸ் பண்ணுறோம். I hope you understand. Okay. The last one. Suresh went to abroad. Okay, இது நிறைய பேர் இப்படி தான் he has gone to abroadன்னு சொல்லுவாங்க. தப்பு அது. இங்கே வந்து மிஸ்டேக் இங்கே இருக்குது. He went abroadன்றதே abroad. Okay. This itself has both the meaning, that is a prepositional meaning together, abroad. So இங்கே வந்து to abroadன்னு தேவையே கிடையாது. Okay. Suresh went to USA ன்னு சொல்லலாம், to Delhi ன்னு சொல்லலாம், or to Russia ன்னு சொல்லலாம். But Suresh went abroad போதும், to தேவையில்லை. புரியுதா? Okay. Please do not make this mistake again. சுரேஷ் வந்து வெளிநாட்டுக்கு சென்றான் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த to வந்து தேவையில்லை, அப்ராடுன்னு யூஸ் பண்ணும்போது. சுரேஷ் went abroad. புரியுதா? இந்த டூவை அடிச்சிட்டோம் இங்கே. சரி, இப்போ ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். எத்தனை பேர் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. The father gave his son a 1 rupee coin. Okay. One வந்து W pronunciation, so we have to use a consonant article here. Okay. The manager always comes late to office. Come கிடையாது, comes. Sita is the best student in the class. அதாவது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னால் எப்போவுமே த யூஸ் பண்ணணும். இந்த தல கூட ப்ரனன்சியேஷன் டிஃபர்ஸ். அதாவது பிஃபோர் அ கான்சனன்ட் சவுண்டிங் வேர்ட் தன்னு சொல்கிறோம். அதே இது பிஃபோர் அ வவுல் சவுண்டிங் வேர்ட் தீன்னு சொல்கிறோம். தி earth. ஓகே. தி egg. We bought the egg at the market. Okay. இந்த THE வந்து ப்ரனன்ஸ் பண்ணுறதுல எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள். பிஃபோர் கான்சனன்ட் சவுண்டிங் வேர்ட் பி வந்து கான்சனன்ட் சவுண்டிங் வேர்ட். ஸோ த பெஸ்ட் சொல்கிறோம். இதே இது ஷீ இஸ் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. அது ஏன்னா அதாவது டவுட்டே கிடையாது, அவள் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லும் போது சில சமயம் அழுத்தத்தை கொடுக்கறதுக்காக தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ இல்லையா. எல்லா கான்சனன்ட் சவுண்டிங் வேர்ட்ஸ்க்கும் தி ப்ரனன்சியேஷன் கொடுக்கக்கூடாது. ஓகே, புரியுதா? அதாவது எல்லா வவுல் சவுண்டிங் வேர்டுக்கு முன்னாலேயும் தி earth, தி அம்ப்ரெல்லா, தி எக், தி எலிஃபெண்ட் அப்படின்லாம் நம்ம வவல் சவுண்டிங் வேர்ட்ஸ்க்கு முன்னால் தி சொல்கிறோம். ஆனால் கான்சனன்ட் சவுண்டிங் வேர்டுக்கு முன்னால் த சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொன்னேன், த வந்து எப்போவுமே சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு முன்னால் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. Sita is a best student in the class. Next, a group of tourists visits the Taj Mahal every day. A group, அதாவது கலெக்டிவ் நவுனாக யூஸ் பண்ணும்போது a couple, a pair, a herd of cattle இதெல்லாம் சொல்லும் போது அதை சிங்குலர் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. a group of tourists visits the Taj Mahal every day. Suresh went abroad. இங்கே டூ தேவையே இல்லை. சுரேஷ் went abroad. ஓகே. இப்போ நல்லா இதெல்லாம் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன், thorough ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I am sure that you would have learnt a lot through this exercise, this segment of error spotting. So you will not make any errors in all your sentences and you are going to speak English fluently and write English fluently. நீங்கள் பிழையே இல்லாமல் நீங்கள் இந்த சென்டென்சஸ் எல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி இந்த பிழைகள் எல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்து அழகாக பேசவும் எழுதவும் ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் ரொம்ப தேர்ச்சி பெறுவீங்கன்றதை நம்பிக்கிறேன்.